So the equation of tangent plane to the surface in parametric form, that will be obtain this thing, taking the dot product x minus x naught, y minus y naught, z minus z naught dot n equal to 0. So let us look at an example for finding the equation of the tangent plane. So we are given a surface with the parametric representation, x equal to x of uv, y equal to u, and z equal to uh, v square. So we can express uh, the equation of the surface in the form r of uv equal to uvi plus uj plus v square k. For normal vector എന്ന് പറയുന്ന, so for normal vector we need to find ru cross rv. So let us take ru. Ru is a partial derivative with respect to u. അപ്പോൾ component wise partial derivative എടുക്കുക with respect to u. So in the first component the derivative with respect to u will be vi. Then the second component j varum. Third component the derivative will be 0. So ru will be vi plus j. Then rv, the derivative first component with respect to v is ui. Second component the derivative 0 varum. Third component 2vk. So we'll get ui plus 2vk. Now let us find the cross product ru cross rv. So that is determinant ijk. Then the components are v1 and 0. So here you have 0k, and here you have ui plus 0j plus 2v. So the components in the last row will be u0 and 2v. Now let us take the cross product. So you will get I into 2v minus 0 varum minus j into 2v square minus 0 plus k into 0 minus u. So this is going to be ru cross rv. Now the normal vector will be ru cross rv by norm ru cross rv. So that will be the magnitude of ru cross rv. So we will get 2v minus 2v square minus u by root of the square roots and the squares and the sum varum. So that will be 4v square plus 4v raised to 4 plus u square. Okay. Now we need to obtain the equation of tangent plane at the point u equal to 2, v equal to minus 1. So let us substitute the value of u and v into the normal vector. So at u equal to 2 and v equal to minus 1. So the normal vector will be, so we'll get minus 2 and again minus 2 by root of 4 written first term, then 4v raised to 4, that's again 4, and u square will be also 4. So that is minus 2 by 2 root 3. So this is going to be the value of n. And again at u equal to 2, v equal to minus 1. So that gives the point x naught, y naught, z naught. So x naught, y naught, z naught will be uv varum. uv will be minus 2, 2 and 1. So minus 2, 2 and 1. So this is going to be the point x naught, y naught, z naught. Now we have obtained the point x naught, y naught, z naught and the normal vector. So that gives the equation of the tangent plane. So x minus x naught, y minus y naught, z minus z naught dot n is equal to 0. So upon taking the dot product, so we will get x plus 2 plus y minus 2 plus z minus 1 equal to 0. So the equation of the tangent plane will be x plus y plus z equal to minus 1. So this is how we find out the equation of the tangent plane. So this is the way of obtaining tangent plane to a surface. Now let us look at how do we use the
idea of tangent plane to obtain the surface area over a given region R. Let's look at the surface area of a parametric surface. So let us consider surface sigma. So we are given a surface sigma, അതിന്റെ surface area ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So we'll define surface area to be capital S and sigma to be the parametric surface. Suppose a parametric surface have the representation R equal to x of uvi plus y of uvj plus z of uvk. ഇനി നമ്മൾ z equal to f of xy യുടെ കേസിൽ നമ്മൾ surface area കണ്ടുപിടിച്ച്, so we were finding the area of the surface over a region R. So same way here you are given a surface sigma in the parametric form and you are given a region R. So we need to find out the surface area of the surface sigma which is enclosed by the region R. Now what we do here is, so let us divide R into rectangular regions. തന്നിരിക്കുന്ന region R നെ rectangular regions ആയിട്ട് divide ചെയ്യുക. So let me take one such rectangle RK in the given region R. ഇനി നമ്മുടെ surface ഇതാണ്. So we are having the portion of the surface sigma which is enclosed by the region R. ഇനി ആർക്കയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സർഫസിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ് us call that portion to be sigma k. അപ്പോൾ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് റെക്ടാങ്കിൾസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ ആർ കേസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ സിഗ്മ കേസ് ഉണ്ടാവും. ആ സിഗ്മ കേസിന്റെ ഏരിയാസ് ആഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the required area. Now the problem here is this need not be some standard surface. ഇപ്പം നമ്മുടെ സർഫസ് അങ്ങനെ വളവും തിരിവും ഉണ്ടാവാം. ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പം സിഗ്മ കെ കിട്ടുക. സോ വാട്ട് വി ഡു ഹിയർ ഇസ് വി വിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദി ഏരിയ സിഗ്മ കെ യൂസിങ് ദി ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ എന്നാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ we will find the normal vector. So using the normal vector and this point x0, y0, z0, we can obtain the tangent plane. അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിഗ്മ കെ എന്ന് പറയുന്ന പാച്ച്. അതാണ് താഴെ കാണുന്നത്. then in the plane above that is your tangent plane. So this area of sigma k, what we do here is we are going to approximate the area of sigma k by using the tangent plane. ഇനി നമുക്ക് ടാൻജന്റ് പ്ലെയിനിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഹിയർ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പാരലോഗ്രാം. സോ ഫോർ ദി പാരലോഗ്രാം the area is given by the cross product of the absolute value of cross product of these two vectors. അപ്പോൾ these will be the derivatives with respect to u and v. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലെ partial derivatives ആയിരിക്കും. Then you have the corresponding normal vector, so that gives your equation of the tangent plane. So therefore these two vectors are going to be your partial derivative with respect to u and v. അപ്പോൾ area of parallelogram എന്ന് പറയുന്നത്, so if these are the vectors a and b, then the area of parallelogram will be given by magnitude of a cross b. So നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും കിട്ടി. So therefore this small area delta, so delta sigma k is taken here as delta sk. So delta sk will be given by norm of dou r by dou u delta uk cross dou r by dou v delta vk. Now this will be equal to norm of dou r by dou u cross dou r by dou v delta u delta uk delta vk. Now delta uk delta vk, so that will be
this value. ഇപ്പം ഈ small change ആണ് delta UK and delta BK. So that will be area of the rectangle RK. So therefore small area on the surface delta SK is given by norm of RU cross RV into delta AK. Now taking up the summation, by adding up all the areas, we will get limit n tends to infinity, summation k equal to 1 to n, sum of all these areas. So that can be generalized as an integral. So therefore the surface area of the given surface will be double integral over R norm of RU cross RV dA. So this is how we obtain the surface area of a parametric surface. So S is given by double integral over R norm RU cross RV dA. So where R of UV is the parametric representation of your given